Barkanku da zuwa. This is the Saabi Talk Show by Girl Effect, where we say what many are thinking, but few can voice. On today's episode, we are joined by someone very special. This person is living proof that you can actually walk the talk. Join me as we meet our guest for today. Hi. Hi, can you please introduce yourself? Okay. I'm Blessing Hyson and I am a Saabi participant. Welcome to the show today. Thank We you. have our Saabi participants. What this means is that Blessing is not just hearing the things, she's equally doing them. Am I correct? Yes, ma'am. Awesome. So on our last episode, for those of you who missed it, we saw how men's decisions and even fears can impact. But today, we're going to be looking at something completely different. Sit back and have a listen. Ana cewa da zarar an sanya kayan lefe, kin fara sabuwar rayuwa. Za ki bar gidan mahaifinki zuwa gidan mijinki. Kuma lallai ne ki zama a shirye don fuskantar komai. Da farko gaisuwa ce. Ina kwana amarya? Yaya gida? Yaushe za mu samu labari mai daɗi ne? Na yi murmushi saboda ban san me zan yi ba. Ba su san cewa har yanzu ina koyon zama da wannan mutumin da nake rayuwa da shi ba ne? Har yanzu ina koyon ɗabi'unsa ba ne? Tunaninsa, shirinsa, dariyarsa, kai hatta yadda yake numfashi a cikin barci, suna ganin daga hotunan biki shi kenan an gama? Amma ni har yanzu ina koyo, har yanzu ina koyon kaina ne. Wasu lokutan idan na kalli kaina a madubi, ba na gane kaina. Shin matar aure ce ni ko budurwa? Amma har sun fara zancen zama uwa, kamar shi ne mataki na gaba da zan zama? Kamar har yana da sauƙi? Kamar an ce musu a shirye nake a jikina da zuciyata? Ba sa ganin damuwar da nake ciki da shi ne, wanda hakan na nuni zuwa wataƙila ban shirya ba tukuna don zama uwa, wataƙila ina buƙatar ɗan lokaci, bai kamata in kasance a cikin fargaba ba. Amma ina faɗa da babban murya a ce ina buƙatar ɗan lokaci kafin in haihu. A kwanakin nan, ko da ambaton wata 9 yana sa zuciyata ta firgita. Ba don ba na son yara ba, amma saboda ina so in kasance a shirye. Za su kalle ni kamar ba ni da hankali. Shi yasa nake gode wa Allah da ya bani irin uwata. Gaskiya, wata rana muna ɓaran gyaɗa tare da ita. Ta kira ni, Aisha, Aisha, Aisha. Sau nawa na kira ki? Na ce mata sau 3. Ta ce, ki tuna cewa wannan tafiyar gidan mijin da za ki yi tafiya ce mai tsawo, kuma babu laifi a fara yin shi a hankali. Kina da rai ɗaya da jiki ɗaya. Ta kalle ni, ta ce, Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci sammai da ƙasai, ko shi ya ce a rinƙa hutawa a wajen ibada. Me yasa mahaifarki ba za ta huta ba a tsakanin haihuwa? Ma'anar haka shine cewa yaro yana buƙatar mahaifiya mai lafiya, ba kawai mahaifiya gajiyayya ba. Kuma miji yana buƙatar matar da ke raye a cikin ƙoshin lafiya, ba kawai gata nan ba. Wannan maganar da mahaifiyata ta yi min, abin da ya bani ƙwarin gwiwa kenan. A ƙarshe na yi magana da mijina. Ba zan yi ƙarya ba, ba ƙaramin ƙarfin hali na yi ba. Da farko, na ji tsoro. Fargaba ba yi da kyau, yakan kai ga rashin iya bayyana kanka. Na yi magana da mijina a duk sanda na tuna wannan daren. Abubuwan da muka tattauna baya gushe min. Yanayin gari a bushe yake, ko kuma wataƙila saboda tashin hankalin da nake ciki ne. Maƙogwaro na ya bushe, yawun baki na ya ɗauke, ciki na tamkar rumbun da ba hatsi a cikin shi. Na ja dogon numfashi, sai na nemi bakin gado na zauna. Na ce masa, ya mijina,
Mai gidana, mu ba da lokaci kaɗan mu tsara gidanmu kafin zuwa yara. Shi kuwa ya bani mamaki, ya taso daga inda yake, ya nufo inda nake. Ban san da wace manufa yake kusanto ni ba, sai na ji kamar ƙasa ta buɗe in shiga, saboda ban san mai zai faru ba. Na ɗan firgita, ko ne masa raini ne, ko na saba ma addini ne, ko danginsa, amma da ya iso inda nake a gefen gado, sai ya riƙo hannuwana yana mai shafa su a hankali, sai ya tallabo fuskata ya dube ni cikin ƙauna, tamkar yana karanta labarin cikin zuciyata. Sai ya kaɗa kansa yana goyon bayan maganar da na zo mashi da ita. Mai gidana ya ce, Aisha, ke matata ce, abokiyar zamana. Ni yanzu yanda kika gani ina goyon baya in tallafa miki. Duk wani shirin da kika gani na shirin da za mu shirya gidanmu, ina tare da ki. Don haka man wannan mako a shirye nike mu je asibiti tare da ki. Amaryana, kar ki damu, ki ɗan yi murmushi mana. Ma'aikaciyar jinyan tana taya mana murmushi don ba kullum suke ganin mata da miji sun je wajen tazarar haihuwa ba. Ta yi mana bayani cikin natsuwa, ta ce, akwai zaɓuɓɓuka da yawa daga cikinsu. Kowannensu yana da nasa amfanin da kuma illolin da za su iya sarrafa shi cikin sauƙi. Ta gaya mana cewa duk hanyoyin da suka dace da kowa, amma za mu iya zaɓar abin da ya dace da rayuwarmu. Amma ba abin tsoro ba ne. Tazarar haihuwa bai saɓa wa addini ba ta kowane hanya. Hakika hikima ce mai sauƙi kuma ko ta yaya. Jin hakan ya sa na samu kwanciyar hankali, kamar watakila wannan shawarar zai cire min tsoro, amma gami da kasancewa a shirye. Yanzu haka ni da mijina mun ci gaba da tattaunawa cikin wasa da dariya. Muna fahimtar yadda za mu yi tsarin iyali da kuma shirin tarban yaran da za mu haifa ba tare da tashin hankali ba, babu fargaba, sannan kuma idan lokaci ya yi sai mu buɗe ƙofar haihuwa saboda mun shirya mu haihuwa. Tazarar haihuwa ba gujewa zama uwa ba ne, sai dai magana ce ta kin shirya ɗaukan nauyin reno, ƙauna, da kulawa da lafiyarki da na ɗan da kika haifa, tare da ba shi kulawar da yake bukata. Don haka duk sanda aka ƙara tambaya ta, amarya ya labari, zan yi murmushi in ce akwai labari mai daɗi, ina cikin farin ciki da ƙoshin lafiya, sannan kuma kan mage ya waye. Da alfahari aka kawo muku wannan sako daga Hukumar Kula da Lafiya a matakin farko ta jiha, wanda kungiyar Saabi Campaign da tallafin Girl Effect. Don ƙarin bayani game da tazarar yara, ziyarci cibiyar kula da lafiya matakin farko mafi kusa. That episode 3 of our radio drama is something else. Very nice and interesting. Aisha's courage is giving courageous. Yeah. Tell me, Blessing, what do you think about this episode? Okay, Aisha, even if she had a fear in her on how to speak to her husband, but she summoned all the courage to do Yes, that, yes, and she that's a very did. nice thing to do. I would say having a supportive husband is also important, and then the ways to go about it, to talk to him and make him understand and be in your own lane is also important. And then let me say Aisha is very brave also. And then the ways you can go, it is an advice to those that would be thinking on how to speak to their husband. Let's say if he's back from work and then you just come and start talking to him, you meet him at a very good mood. Yes, that's true. Welcome him properly. Yes, even you know. if she had the fear, but she had a supportive husband, and that was a great thing. Well, that's so awesome, because Yeah. it's important to have a partner who is supportive. Yeah. But peradventure, the issue is not, maybe with your partner, and then you have your mothers, aunties, maybe even people in the community, religious leaders, who maybe are a bit
somehow about this entire thing, what advice or how can these people cause, that mind shift such that you gain not just your partner support, but maybe even community or family support? Okay. Communication really matters. The way you speak to people, and then let's say for the mother-in-law aspect, your husband, I'm sure he'll be able to help you with that. And then if you have an understanding mother-in-law too, who has the fear of God, because motherhood gives a lot. You would give without taking sometimes. So that's for the mother-in-law part. Then the community, let's say those that will say, Amaria, how far now? Me labari. Then okay, that would say you should like tell them good news is coming because I don't sabi. I don't sabi. That's like going awesome. through the process. Yes. So speaking of motherhood, there was something about Aisha's story, that caught my attention, where she said something about child spacing is not saying no to motherhood. It's not. So what can you say about that? It's not saying no, but maybe is it about the timing? What do you think about that? It's what you give. Yeah, you need to be ready psychologically, mentally, and emotionally. Okay. Because you are giving, you would have to like start sharing the love and attention. Yes. So when you are really, newly married like me, your husband would also need your attention. Yes. Yeah. So in spacing it, you'd get time to prepare. Yes. You prepare your mindset and then going for it. I like that. So from what our guest Blessing has said today, it simply means whether you're newlywed, maybe you're unsure, at the same time there is hope for you to actually connect properly with your partner, and you can as well get that support from family or from community if you follow the proper methods. So my people, we cannot leave this place at all without taking some questions from our community members. I have a question here, Blessing. Okay. Somebody is saying, gaskiya mijina is open-minded, but his mother keeps asking, when will I give her a grandchild? How do I manage that pressure respectfully? Yes. Yeah. I would say managing it respectfully has to do with how you communicate with your mother, the interactions, the relationship. So I believe that your mother-in-law would understand if you speak to her in a way that she understands, because she's a woman like you. She knows motherhood is giving, and then she would help and support you in the aspect and the process. Okay, that's very good. I think another thing you can even, do low-key is maybe invite her for some of these Saabi champion sessions. Don't you think so? I think so. At least if she's available, Even if she's not, you can as well play it on the social media platform for her to watch, and then she'll learn from there. Correct. Thank you so much. So we'll just take one more question from our audience. Okay. This person is saying, I've heard people say that family planning can make it harder to get pregnant later. Is that really true? Okay, I would say it's not true if you go through the process. Like the rights for going to your health caregiver is very important. You can't just sit back at home and say, this is what I want to do, and then you start taking gargaja or something. That's true. Not right. You go to your health caregiver, speak to them, they will advise you and then tell you the procedures to go through, and then I believe if you want 3 years or 2 years, they will help you manage that and know how to do it. Yes, that's true. Because I know that they do testing, and they offer do counseling. They don't force anybody, but they can, help counsel you or just guide you on what is best for your body. Yes. Wow, that's amazing. So that will be all from our audience for today. So Naimuko Alkawari there, that on this show, there is something for everybody. Now, I would want you to visit your local healthcare center if you want more information, or tune in to our Saabi radio drama or our website at www.saabi.ng. I will spell that so it's easy. SAABI.ng.
Don't go anywhere. We have episode 4, our final episode loading. I am Ijafeta Ben-Hirki, your host for the Saabi Talk Show by Girl Effects.